Hello aspirants, welcome back to Simply Current Affairs Daily Answer Writing Initiative. I am Mohana Priya. So, நேத்து விலாசினி மேம் ஆயில் பொல்யூஷன் அப்படின்ற டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணி அது ரிலேட்டடாக ஒரு கொஷின் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ டுடே ஐ வில் டெல் யூ இந்த கொஷினை எப்படி அப்ரோச் பண்ணியிருக்கலாம், எப்படி ஆன்சர் எழுதியிருக்கலாம், அண்ட் அந்த கொஷனில் நேற்று நிறைய பேர் ஆன்சர்ஸ் எழுதியிருந்தீங்க, அதில் ஒரு பெஸ்ட் ஆன்சர் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத காமிச்சு நாங்கள் வி வில் டிஸ்கஸ் தட். அண்ட் தென் இன்னைக்கு ஒரு டாபிக் பார்த்துட்டு ஃபாலோட் பை த கொஷின். ஓகே, இன்னைக்கு அந்த டாப்பிக்கு ரிலேட்டடான ஒரு கொஷினை நான் கொடுக்குறேன். ஸோ லெட் அஸ் கெட் இன் டு த டிஸ்கஷன். ஸோ நேற்று கொடுத்த கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் ஆயில் பொல்யூஷன், what are its impacts on the marine ecosystem, and in what way is oil pollution particularly harmful for a country like India. ஸோ நிறைய பேர் இதுக்கு ஆன்சர்ஸ் எழுதியிருந்தீங்க. அண்ட் இந்த கொஷனை பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளான கொஷனாக இருந்திருக்கலாம். இது சிம்பிளான கொஷின் தான், பட் இதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்றத சொல்லிட்டு நான் வந்து இந்த கொஷினை வந்து எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கான்றதை சொல்கிறேன். ஸோ வாட் இஸ் ஆயில் பொல்யூஷன் அப்படின்றத எல்லாருமே கரெக்டாக அட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. வாட் ஆர் இட்ஸ் இம்பேக்ட்ஸ் ஆன் த மெரைன் சிஸ்டம் அப்படின்ற காம்பனண்ட்டையுமே கரெக்டாக அட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. பட் ஜென்ரலாக இது நிறைய ஆஸ்பிரன்ஸ் பண்ணுற மிஸ்டேக். ஸோ எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட் ஆர் ஃபோர்த் காம்பனண்ட்டாக ஒரு கொஷின் கொடுக்கும்போது ஜென்ரலி கெட்ஸ் இக்னோர்ட். ஸோ அதே தான் நிறைய பேர் இந்த மிஸ்டேக் இந்த கொஷனுக்கும் இருந்தது. ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இன் வாட் வே இஸ் ஆயில் பொல்யூஷன் பர்டிகுலர்லி ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் அ கண்ட்ரி லைக் இந்தியா. ஸோ இந்தியாவுக்கு இந்த ஆயில் பொல்யூஷன் அப்படின்றது எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் கொஷின். ஹவு இஸ் இந்தியா மோர் வல்னரபிள் டு ஆயில் பொல்யூஷன் அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த காம்பனண்ட்டுக்கு நிறைய பேர் ப்ராப்பராக அட்ரெஸ் பண்ணல. ஸோ ஆன்சர்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா, வாட் ஆர் த இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் மரைன் எக்கோசிஸ்டம்னு கொடுத்ததுனால நிறைய இம்பேக்ட்ஸ் மட்டுமே இருந்தது. வாட் ஆர் த மெஷர்ஸ் டேக்கன் பை இந்தியா டு கண்ட்ரோல் ஆயில் பொல்யூஷன் இப்படின்ற மாதிரி மெஷர்ஸ் கேட்கல இந்த கொஷனில். அண்ட் வாட் ஆர் த இம்பேக்ட்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் அ காம்பனண்ட், ஒன் காம்பனண்ட் ஆஃப் த கொஷின். அதுக்கப்புறம் தெர் இஸ் another component. So whenever you have 3 parts, especially in a 10 mark answer, it is important to give equal weightage. எல்லா காம்பனண்ட்டுக்குமே ஈக்குவலான வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும். நான் இம்பேக்ட்ஸ் வந்து எனக்கு நிறைய தெரியும், அதனால நான் நிறைய எழுதுவேன், இது வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப தெரியல அப்படின்றதுனால இது கம்மியாக எழுதுவேன்றத பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இவாலுவேட்டர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிடும் தட் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஜஸ்டிஃபை திஸ் ஆன்சர். ஸோ மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டாபிக் ஆயில் பொல்யூஷன், ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் தெரியுதோ அதை எழுதிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது இட் இஸ் நாட் ரைட். ஓகே, ஸோ ஆயில் பொல்யூஷன் அப்படின்ற கொஷின் இருந்தாலும் ஈவன் தோ இஃப் யூ நோ அ பர்டிகுலர் கொஷின் அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்றதை தெளிவாக பாருங்கள். ஸோ யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எழுத வந்தவங்க கிட்ட ப்ரைமர்லி என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாம் மூலியமாக உங்களோட பர்சனாலிட்டியை அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போது அவங்க கொடுக்குற கொஷின்ஸில் உங்ககிட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆட்டிடியூட் இருக்கா, ஃபஸ்ட்டு அந்த கொஷினை புரிஞ்சு எது தேவையோ அதை கொடுக்குறீங்களா அப்படின்றது தான் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போது ஆஸ் சிவில் சர்வன்ட்ஸ் நீங்களுமே வாட் இஸ் யுவர் அல்டிமேட் ஆப்ஜெக்டிவ், உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்ளம்னு வராங்க, பீப்புள் கம் டு யூ வித் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தியர் ப்ராப்ளம் வெல் அண்ட் கிவ் தெம் அ சொல்யூஷன். சேம் ஹியர், we have given you a problem in the form of a question. I want you to give me the exact requirement for that question, justice to that question. So அப்படி இருக்கும்போது don't dump whatever you know. என்ன கொஷின் அப்படின்றத ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை தெளிவாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் தி ஆன்சர்ஸ். ஸோ இந்த கொஷினை எப்படி அப்ரோச் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா, வாட் இஸ் ஆயில் பொல்யூஷன், ஸோ தட் ஷுட் ஹவ் பீன் யோர் இன்ட்ரோ. ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் ஆயில் பொல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத கிளியராக டிஃபைன் பண்ணி எழுதிட்டு, செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஷின் என்ன, வாட் ஆர் தி இம்பேக்ட்ஸ் ஆன் மெரைன் ecosystem. ஸோ இம்பேக்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஆன்சராக இருக்கணும். ஸோ யூ ஷுட் ஹவ் ரிட்டன் த இம்பேக்ட்ஸ் ஒரு 3 or 4 points. ஏன்னா இது வந்து 10 mark கொஷின் அப்படின்றதுனால. அண்ட் தென் ஃபைனலி வாட் யூ ஷுட் ஹவ் ரிட்டன், ஸோ லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஆன்சராக என்ன எழுதியிருக்கணும், இந்த பார்ட், இன் வாட் வே இஸ் ஆயில் பொல்யூஷன் பர்டிகுலர்லி ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் அ கண்ட்ரி லைக் இந்தியா. ஸோ இந்தியா அப்படின்ற கண்ட்ரி why is it vulnerable, ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்தியா இந்தியாவில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்னால இட் இஸ் வல்னரபிள் அப்படின்றத அட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனலி யூ ஷுட் ஹவ் கிவன் அ கன்க்ளூஷன். திஸ் இஸ் ஹவு திஸ் ஆன்சர் ஷுட் ஹவ் பீன் ஸ்ட்ரக்சர்ட். ஸோ இப்போது ஒரு மாடல் ஆன்சர் பார்க்கலாம். So first, as I told, oil pollution na enna, it's a contamination of marine environment with the release of petroleum hydrocarbons. Yes, it can be intentionally or accidentally. Okay, so oil pollution na enna அப்படின்றத சொல்லிட்டீங்க.
Next, impacts on marine ecosystem. So இதனால marine ecosystem எப்படி affect ஆகுது அப்படின்றது தான். இங்கேயுமே நிறைய aspirants என்ன mistake பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, you gave focus only to this word impacts. So oil pollutionனால marine ecosystem specific-ஆ impacts on marine ecosystem தான் கேட்டிருக்காங்க. We had aspirants writing economic impacts, இதனால social impacts. Okay, so long-term impacts like in the components and all is not needed. Inga very specific impacts on marine ecosystem da ketirukanga. So restrict your answer to that particular question alone. So of course, marine species are going to be impacted. So because of this, there can be high amount of mortality. Yes, and habitat destruction nadakudhu. We might lose some important ecosystems like coral reefs because of this. And in the oil spills, okay, whenever there's going to be oil spills, it will not only block sunlight, it will also completely cut the supply of oxygen. So oxygen oda dissolving process is impacted, because of which கீழே sunlight cut ஆகுது, oil oxygen cut ஆகுதுன்ற போது what is going to happen? Photosynthesis will be completely disrupted, and phytoplanktons, plant species, coral reefs are going to be impacted because of it. And in the oil contamination nala, oil pollution nala, toxic hydrocarbons and chemicals can get into the food chain. So small organisms consume this, and then bigger fishes might consume it. So finally, when it comes to the human beings, it would have been, we call that as biomagnification. So when it comes to the human beings, it can impact the human beings' health also. So it can completely disrupt the food chain, and it is going to cause a severe problem. And then this, as we discussed, it depletes the dissolved oxygen, and that can result in hypoxic dead zones. Hypoxic dead zones na enna? Regions where there is no amount of oxygen at all, complete deprivation of oxygen. So you can add maybe one extra point apart from this. And then we come to the concept of how this oil pollution is particularly harmful for a country like India. So India koda major vulnerability appdi nam enna paathona, it is long, very long coastline. So we have a very long coastline of about 11,000 kilometers. So adanala, so any part of this particular region can be impacted because of oil pollution. And next very important point is 95% of trade, okay, by volume moving through sea routes are at risk. So whenever like major amount of our trade can be impacted, yes, and this can have a direct impact on the blue economy. And then we have a huge community here, 1.5 million fisher folk, okay, who depend on marine fisheries for their livelihoods. They'll be impacted. And in the coastal regions la irukra biodiversity rich habitats like mangroves, coral reefs, they can also be severely impacted because of oil contamination. So these are few points which are specific to India. So how can we conclude? So of course, all this we have to prevent it from happening in the first place. Okay, so we have robust preparedness, and sustainable maritime operations are very important to protect India's blue economy, coastal livelihoods and marine biodiversity. So how we can be prepared and how we can take steps to prevent oil pollution is something which you can write in your conclusion. அதை எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் வாஸ் த பேப்பர் ஆஃப் இவாஞ்சலின். இந்த கொஷனுக்கு என்ன தேவையோ அதை கரெக்டாக அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ வி வில் சி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் வாஸ் வாட் இஸ் ஆயில் பொல்யூஷன், ஆயில் பொல்யூஷனுக்கான டெஃபினிஷன், எஸ். And then impacts on marine ecosystem. So aquatic animals, birds, எப்படி அவங்களோட mobility is affected, how they are being like there's a threat which can cause an extinction also, how there's a threat to their survival. And then nammaloda coastal ecosystem, the primarily biodiversity rich regions and mangroves and coral reefs are affected. And then as we discussed, it can block sunlight as well as gas exchange, that can also affect. And it can accumulate in an organism's body. So it will enter the food chain abin paathom illaya, and it can cause, and it can result in biomagnification, and it can impact all the species which are involved in that food chain. And in the fifth point of Evangeline, decline in fisheries and aquaculture
or incomplete point mari irundhudu. So for this point alone you can work, either you could have added a little more explanation or you could have all the more avoided this point. So konja hanging point vega irundhudu, so work on that part alone. And apart from this, so the third part of the question, நிறைய பேர் எழுதலை, but Evangeline had written it. So India has an extensive coastline, so that makes it highly vulnerable to oil pollution risks, and majority of the population is dependent on the fisheries and marine ecosystem for their livelihood, so that's also a vulnerability. And ecologically sensitive regions, they are at high risk, and it's a threat to India's blue economy. So one suggestion is that this particular point 2 and 4 are little more or less the same. So when we say a major amount of population is dependent on marine ecosystem for their livelihood, of course we are referring to the economic aspect. So blue economy is somewhere related to that. So it will appear as if you're repeating the same point through different wordings. Adanala adha konjam avoid pannalam. And affects the flora and fauna. So in the point patti, one thing which I want to say is, in the question la ketirukkiradhu, how is India vulnerable to oil pollution அப்படின்றபோது affecting the flora and fauna is a point which can be applicable to any country. India மட்டும் இல்லை, இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான பாயிண்ட், இது ஒரு ஜென்ரல் இம்பேக்ட் ஆஃப் oil pollution. So in the point is not a very specific point for India. So this is something which was quite generic, அது மட்டும் தான். And generally இப்போ இந்த மாதிரி வந்து vulnerability, how is India more vulnerable to oil pollution கேட்கும்போதோ இல்லை what are the impacts of oil pollution கேட்கும்போதோ, what you can do is you can give some examples to substantiate your points. இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு oil pollution நடந்தது, அதனால there was so much impact இப்படின்ற மாதிரி, if you're going to give an example, that will make your answer even more better. So அது மட்டும் கொஞ்சம் add பண்ணலாம். And finally conclusion is, yes, it's a serious threat, but she's mentioned about MARPOL regulation. So இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு terms which are related to steps taken in ஏதாவது ஒரு organization இதுக்கான ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க, அதை மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா the conclusion will look even more better. So this is a good way of concluding. So now இப்போ நம்ம இன்னைக்கு questionக்கான டாபிக் உள்ள போலாம். So we will discuss about the topic of tsunamis. Tsunamis என்ற டாபிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் I will come back to this question. Okay, tsunami அப்படின்னா என்ன? So it is a Japanese word. அதோட மீனிங் harbor waves. Yes, this was a very common phenomenon in Japan. Adanala they had given it a name much earlier. So எதனால இது ரொம்ப common in Japan அப்படின்றத we will look at it in few minutes. So tsunami அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத let us try to understand. அதோட characteristics என்னன்றதை first பார்க்கலாம், and then we will discuss about the causes. Tsunami is a series of ocean waves, okay, which is caused because of a large displacement of water. So ஒரு series of ocean waves ஒரு ஹியூஜ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த வாட்டர்னால கிரியேட் ஆகுது. அந்த ஹியூஜ் ஆர் த சடன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எதனால நடக்குதுன்னா, there is an disturbance which happens in the ocean floor. எதனால ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்குதுன்றது தான் causes. We will look at that. Okay. Now we will try to understand the characteristics. இந்த tsunami waves அப்படின்றதுக்கும் நார்மலாக நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுற வேவ்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத let us try to understand. So tsunami waves அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, so they are waves with a very huge wavelength. A wavelength அப்படின்றது the distance. Okay, the distance between crest and trough. So இதுதான் ஒரு wave அப்படின்னா, இந்த distance ஒரு crestல இருந்து இன்னொரு, so இந்த distance is what we call as wavelength. Okay, so இந்த distance between the crest and another crest, அந்த region வரைக்கும் இருக்கிறது wavelength ன்னு சொல்லுவோம். If you see the wavelength of tsunami waves are very long, 100 to 200 kilometers வரைக்கும் கூட இருக்கலாம். And the speed is very high. Speed வந்து it can be even between 700 to 800 kilometer per hour. And height, the wave height ன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is less than 1 meter. அதனால தான் சுனாமி அப்போ இஃப் யூ ஆர் இன் த மிடில் ஆஃப் த ஓஷன், உங்களுக்கு எந்த இம்பாக்ட்டுமே இருக்காது. ஏன்னா வேவ்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்காது. சின்ஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த வேவ் இஸ் ஸோ பிக், அது வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஓவர் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ
when you are inside the ocean, okay, very very far away from the coast, you are safe. Tsunami appo romba safe ah irpinga. Only when you are in the coastal region, coast near to the coast, you will be affected. Yen appadina, as this wave approaches the coast, enna nadakkumna, this is how the coastline is. Correct ah? So இதை வந்துட்டு continental shelf அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் ஓஷன் ஃப்ளோர்லேருந்து கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் கிட்ட வந்தீங்கன்னா இந்த டெப்த் ஆஃப் த ஓஷன் கீப்ஸ் டிக்ரீஸிங். ஓஷன் வந்துட்டு ஷாலோ ஆகிட்டே இருக்கும், அதோட டெப்த் வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ ஒரு பெரிய வேவ், ஓகே, இங்கே இந்த கோஸ்டல் ரீஜன் கிட்ட வரும்போது என்ன நடக்குது, டெப்த் வந்து கம்மியாகுது இல்லையா? ஸோ கம்மியாகும்போது வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் இந்த வேவ் ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஓகே, and speed decrease ஆகும். Speed வந்து decrease ஆகும், and the wave height will increase. அதனால தான் when the tsunami waves come near to the coast, it can rise up to 10 to 30 meters. உள்ள இருக்கும்போது 1 meter கூட இல்ல, the height of the tsunami waves is less than 1 meter. ஆனால் when it comes to the coast, because of the depth decreasing, the height will increase, speed கம்மி ஆயிடுது, and the height increase ஆகிறதுனால it is coming and just completely wiping off anything and everything in its way. இதுதான் வந்துட்டு, இதுதான் characteristic of tsunami. Okay, இப்போ we will try to understand the causes. Generally causes னு பார்க்கும்போது there will be natural causes and anthropogenic causes. Natural causes அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா predominant cause, அதாவது tsunami அப்படின்றது predominant it happens because of tectonic activity. அதுவும் tectonic activity நான் சொல்லும்போது it occurs along convergent plate boundary. Okay, there are two plates, okay, which are pushing against each other. ரெண்டுத்துக்கும் push ஆயிட்டு இருக்கு, and say one plate is denser. ரெண்டு plate இருக்கு, oceanic plate, இது ஒரு continental plate அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன். Generally oceanic plate is denser compared to the continental plate. அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, due to the high density in the oceanic plate is subducting. If the ரெண்டு plate is pushing against each other, ஒரு plate கொஞ்சம் இது denser, let's assume this plate is denser, what is happening, it is subducting. This suddenly subduct ஆகும்போது due to this like sudden subduction, a huge volume of water which is above this particular region is getting displaced. இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு huge volume of water displaced ஆகிறதுனால it is creating a series of waves. So in the region we call it as zone of subduction, and in the subduction நடக்க sudden ஒரு subduction நடக்கும்போது it is resulting in a series of waves. So this is the predominant cause of tsunami. And in the convergent plate margin எங்க predominant earthல இருக்குன்னா, it is surrounding the Pacific Ocean. In a Pacific Ocean, the Pacific plate, okay, which is a major plate, will converge against, in the side western side of the Pacific Ocean la pathina, it will converge against the Indo-Australian plate, Eurasian plate. In the side it will converge against North American plate, South American plate, creating convergent plate boundaries. And Pacific plate pathina, it's an oceanic plate, இது denser, so it will create a zone of subduction along the entire margin. Okay, so majority most important cause of tsunami is this tectonic activity, and idhukku one common example is the 2004 tsunami, so which we witnessed. Adu vandute because of a very high magnitude earthquake which was caused due to sudden subduction, it resulted in tsunami waves. And next important cause appdin paathona, volcanic eruptions. The volcanic eruptions can happen either along the coastal region or it can happen underwater. So underwater volcanic eruption, we have a lot of mountains, okay, submarine regions which are volcanoes. Okay, so when there is a sudden explosion which happens in the submarine region, huge amounts of water above it will get displaced, causing tsunami. That's one possibility. Second possibility, ஒரு volcanic eruption நடக்குது. The volcanic eruption நால if this entire இப்போ ஒரு earlier formed cone like region, இந்த ஒரு earlier நடந்த volcanoனால ஒரு mountain மாதிரி create ஆயிருக்கு along the coast. Now இப்போ வர volcanic eruptionனால this entire mountain region is collapsing. அப்போ this huge debris will fall into the ocean
and adunala there can be displacement of water and it can cause tsunami. Okay, and அது மட்டும் இல்லாம ஒரு volcanic eruption நடக்கும்போது sudden explosionல the debris and the magma everything can completely come down and fall into the ocean. ஒரு sudden impact நடக்கும்போது that can also cause tsunami. Okay, so this is about volcanic eruption. Next common cause or next, see, the earthquakes தவிர or tectonic activity தவிர நடக்கக்கூடிய tsunamis are quite rare. அதுவும் anthropogenic நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற காசஸ்னால நடக்க போற tsunamis are very very rare. Okay, so third natural cause அப்படினு பாக்கும்போது landslides. So landslides again can be underwater or it can be coastal. So underwater னு சொல்லும்போது beneath the ocean we have submarine hills, guyots. இந்த மாதிரி regionல ஒரு landslide நடக்கும்போதும் it is displacing water and it can cause tsunami. Or coastal region இருக்கு, அதுக்கு பக்கத்துல you have mountain systems. So ஒரு huge chunks, ஒரு mass movement இல்ல ஒரு huge debris உள்ள ஒரு பெரிய chunk உள்ள விழுந்தாலும் it can result in a displacement of water. So that is also a cause of land, a cause of tsunami. So இது எல்லாத்துக்குமே I would have given examples as to how volcanic eruption had triggered tsunami. So then you have example of how a landslide has triggered tsunami. So idellame paathu vechukonga. And then human induced or anthropogenic causes of tsunami can be underwater nuclear testing. Okay, and second it can be because of any slope destabilization. Or coastal region irukku, and the coastal region kitta neenga enna activity panni if you are going to destabilize the isostasy in that particular region, ஒரு பேலன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகுது இல்லையா, அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணாலுமே இட் கேன் ட்ரிகர் tsunami. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டூ சம் இன்டென்ஸ் மைனிங் ஆக்டிவிட்டி, அதனால it can trigger some earthquakes and it can cause tsunami, or mining activities can trigger landslides and it can cause tsunami. And apart from that, if you're going to construct a reservoir, ஒரு imbalance create ஆகுது, or say sudden burst of the reservoir or anything can result in tsunami. Okay, and next, yes, where do these tsunami predominantly occur? Now first சொன்ன மாதிரி convergent plate boundary எங்கெல்லாம் இருக்கோ those regions are the most vulnerable regions for tsunami. So நம்மளுக்கு like as we consider the earth, the Pacific Ocean region, as I discussed, it has a convergent plate margin with all the surrounding plates. So this entire Pacific Ocean region is what we call as a Pacific Ring of Fire. Indonesia, Japan, Philippines, Chile, all these western countries of America, all these particular regions are always vulnerable. Anga vandu earthquakes nadakradhu, it's very common. Tsunami warning is very common. So it's a very very normal phenomenon for them. So that is the most vulnerable region. More than 80% of the tsunamis have been recorded and happened in those particular region. Apart from that, one important region is this nammaloda Indian Ocean la Indo-Australian plate and Pacific plate converge ஆகுறது எங்க அப்படின்னா in the Bay of Bengal region la, wherever you have this close to this Malaysia, Andaman and Nicobar region, there is this subduction zone. So that is also a very highly vulnerable region. And apart from that, we have minor plates converging. So all those convergent plate boundaries, the Mediterranean region, Caribbean region are also vulnerable to tsunamis, but the risk factor or the frequency is lesser. And now, consequences of tsunamis enna அப்படின்றத பார்க்கலாம். So consequences are again environmental consequences, social consequences, economic consequences இப்படின்ற மாதிரி split பண்ணலாம். So generally discuss பண்ணும்போது loss of life and property, yes, it can result in huge amounts of migration. Or complete or region destroy ஆயிடுச்சு, people have no source of livelihood, now they will start migrating. It can result in disease outbreaks. Yes, it can completely destroy natural habitats. Mangroves are irukkalam, coastal coral reefs are irukkalam, they can be completely destroyed. Then there will be huge amount of damage to infrastructure. Yes, rebuilding that infrastructure will take months and years. It can affect the tourism in a particular region, so people will not be able to visit that region for a very long period of time. Appo adanal irukra koodiya people who depend on the tourism can be impacted. Agriculture, coastal regions la, if there's going to be a tsunami and the soil, it can result in salinization of agricultural lands. Appo it will become unfit for agriculture for few years. And also whenever there's a saltwater intrusion, enna nadakkum,
this salt water, sea water can penetrate and groundwater it can make salty. அது மட்டும் இல்லாம natural fresh water reservoirs இருக்கும் இல்லையா, அதுலயுமே when there is going to be like intrusion of water, that can also cause saltiness. So அதுவுமே impact ஆகலாம். And ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான point is, in the tsunami, which is a disaster, can trigger other disasters. So ரொம்ப காமனான ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இஸ் திஸ் ஃபுகுஷிமா நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர். ஸோ ஜப்பானில் சுனாமி வந்தபோது ஓகே வாட் ஹேப்பன் வாஸ் இட் entered into the it damaged the nuclear power plant. Fukushima இருந்த nuclear power plant damage பண்ணதுனால this entire region became exposed to nuclear threat. ஸோ இந்த சுனாமினால ஒரு லேண்ட்ஸ்லைட் நடக்கலாம், சுனாமினால it can create an explosion somewhere, ஒரு disaster, it can create cascading disasters. So that is also an important point. Yes, and in the slide you can refer in the year what is the cause of a particular tsunami event அப்படின்றது கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஜென்ரலாக காசஸ் எழுதும்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட கோட் பண்ணிங்கன்னா your answer will look even more standardized. ஸோ நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் தட் இஸ் வாட் பீப்புள் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்ட். ஸோ whenever ஒரு பாயிண்ட் எழுதும்போது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னாலே your paper will become ஒரு டெஃபினட்டாக it is going to earn 5 or 10 marks extra compared to those who have not written any examples. Yes, so you can refer to this. And few value addition points, conclusion liyo, introduction liyo, which you can write whenever there's a question asked about tsunami. அப்படின்றது என்னன்னா, இந்தியாவில் வந்து INCOIS, that is Indian National Center for Ocean Information Services, we have installed a tsunami early warning system which has been very active since 2007. அது மட்டும் இல்லாம we have very strict CRZ norm, coastal regulation norms நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குது. We have zones also. Yes, and then we have NDMA guidelines for telling us how to be prepared, how we can plan the evacuation, okay, community based disaster preparedness. இது எல்லாமே NDMA has clearly specified. So these are few value addition points. So இப்போ we will come back to the question. So question என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, what are tsunami, how and where are they formed, what are their consequences, explain with examples. Don't forget this. ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதில் இருக்கிற எல்லா காம்பனன்ட்ஸையுமே கண்டிப்பாக அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ when they say explain with examples, எப்படி அது ஃபார்ம் ஆகுது, where they are formed, what are the consequences, இது எல்லாத்துக்குமே they expect you to give some examples. Please quote the examples. இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும், ஸோ when you have 3 or 4 questions inside a particular question, அந்த மாதிரி கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா அவங்களே they have given you what should be your introduction, what should be your second part, what should be your third part, and what should be your conclusion. அதாவது இதெல்லாம் தான் இந்த ஆன்சரில் இருக்கணுன்றது அவங்களே சொல்லிடுறாங்கன்றதுனால டோன்ட் லீவ் தட் கொஷின்ஸ். இதில் நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ரக்சர், இதில் நம்ம என்னெல்லாம் எழுதணுன்றதை யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே, ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் you have to write about tsunamis and how and where they are formed. Adukapram what will be the consequences, and then you will finally give a conclusion. Okay, so make use of this daily answer writing initiative. Keep writing. Daily எழுதுனா மட்டும்தான் மெயின்ஸுக்கு வந்துட்டு it will be a good practice. Yes, the more you write, the more chances of you clearing mains. So all the best, all of you, for your exams. Thank you. Naliki we will meet again with another interesting question. Yes, thank you.